Napoleon Hill escrevu o livro m. 1938, logo após a Grande Depressão Americana, Macieli so foi publicado em 2011 porque a família, esses conselheiros acavam o contudo forte demais para a época, especialmente pelas críticas ferazes as igrejas e as escolas. Aqui está o resumo completo, detalhado capítulo por capítulo, com tópicos destacados para facilitar a sua leitura e absorção. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Este capítulo estabelece a base de toda a jornada de Napoleon Hill e explica como ele chegou ao ponto de entrevistar o diabo. O desafio de uma vida. Hill conhece Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Carnegie desafia Hill a passar os próximos 20 anos de sua vida entrevistando pessoas de sucesso para criar a primeira filosofia mundial de realização pessoal. A jornada de frustração. Hill aceita o desafio, mas passa por anos de extrema dificuldade financeira, dúvidas e crises existenciais. Ele percebe que o maior obstáculo para o sucesso é o próprio medo do fracasso. O ponto de virada. Após anos de pesquisa, Hill esteve quebrado e desanimado. É nesse momento de dor profunda que ele começa a perceber que existe uma força oculta operando na mente humana, que sabota o sucesso antes mesmo de ele acontecer. Capítulo 2. Novo mundo se abre para mim. Hill narra a sua transição de derrota para a descoberta de uma força interior que ele chama de o outro eu. O descobrimento do outro eu, no og do desespero. Hill of uma voz interior, uma intuição poderosa, que lhe dá ordens claras sobre o que fazer. Ele percebe que todo ser humano possui duas naturezas. Uma que se cava ao medo e outra que reconhece sua própria centelha divina. A quebra do medo, ao seguir a voz do su outro eu. Hill consegue publicar suas primeiras obras de sucesso, como A Lei do Triunfo. Ele descobre que o sucesso surge exatamente passo além de onde a derrota temporária nos fez querer parar. A preparação para o diálogo. Minuto dessa nova percepção sobre a psicologia humana, Hill se sente pronto para confrontar a própria fonte do fracasso humano, a mente negativa. Capítulo 3. Uma entrevista estranha com o diabo. Aqui comica a famosa e polêmica entrevista fictional/metafórica. Hill consegue render o diabo e o obriga a confessar seus segredos. A natureza do diabo. O diabo explica que não tem chifres nem rabo. Ele é uma energia negativa que ocupa a porco do universo que não é ocupada pela energia positiva, Deus. Ele vive na mente das pessoas que têm medo e dúvidas. O controle da humanidade. O diabo confessa orgulhosamente que controla 98% dos seres humanos. As duas portas secretas. O diabo assume o controle das pessoas através de duas ferramentas principais, o medo e a ignorância. Ele usa os pontos fracos de cada indivíduo para plantar sementes de dúvida. Capítulo 4. Derivar com o diabo, a alienaco. Este é dos capítulos mais importantes do livro. O diabo revela o seu maior truque para escravizar as mentes. O habito de derivar. O se alienar. O que é alienado. Drifter o alienado é a pessoa que não pensa por si mesma. Ela se deixa levar pelas circunstâncias, pela opinião dos outros, pela crise econômica e pela preguiçamento. Ela não tem propósito de vida claro. O perfil do neo alienado. Já os 2% que o diabo não consegue controlar são aqueles que têm propósito definido. Eles usam a mente para criar sua própria realidade e não aceitam palpites externos desnecessários. Como comica a alienaco. A alienaco comica na infância. O diabo usa os pais, os professores e os líderes religiosos para ensinar as crianças e apenas obedecerem e aceitarem dogmas, em vez de ensinar las a pensar de forma crítica e independente. Capítulo 5.
a confisseo continua. Il pressiona o diabo para que ele reveal as ferramentas do cotidiano que ele usa para manter as pessoas no estado de alienaco. Substâncias e vicios. O diabo revela que incentiva o uso de cigarro e álcool porque essas substâncias enfraquecem a força de vontade e a capacidade de raciocínio lógico, abrindo as portas de mente para a negatividade. A vaidade e a cóbica. O diabo usa o desejo de ganhar dinheiro fácil e o ego inflado das pessoas para destruí-las. Quando alguém tenta cortar caminhos de forma desonesta, cai direito na armadilha dele. A propaganda do medo. O diabo usa notícias ruins, fofocas e o pessimismo cultivo para manter a vibração das pessoas baixa. Uma mente assustada e uma mente fácil de governar. Capítulo 6. O ritmo hipnótico. O diabo revela a lei universal que torna os hábitos das pessoas permanentes, sejam eles bons ou ruins. A definição de ritmo hipnótico. É uma lei da natureza que fixa e torna automáticos os nossos pensamentos e comportamentos repetidos. A teia da aranha mental. Se você pensa de forma negativa, reclama e procrastina todos os dias, o ritmo hipnótico entra em ação e transforma essa atitude em padrão permanente. É como uma teia. Quanto mais você repite o erro, mais preso fica. O lado positivo da lei. O ritmo hipnótico não é malvado, e ele é neutral. Se você focar em pensamentos de riqueza, só de propósito definido, a mesma lei vai automatizar o seu sucesso, tornando você imune às forças do fracasso. Capítulo 7. Sementes do medo. Neste capítulo, o diabo detalha os 6 medos básicos que ele planta na mente humana desde o nascimento. Os 6 medos básicos. O medo de pobreza, o mais destrutivo de todos. O medo de crítica, que destrói a originalidade. O medo de doença/má saúde, frequentemente criado pela própria mente. O medo de perda do amor de alguém. O medo de velhice. O medo de morte. A paralise pelo medo. O diabo explica que nenhum desses medos tem existência real fora da mente humana, mas assim que a pessoa acredita neles, seu cerebro paralisa e ela se torna uma marionete perfeita para a alienaco. Capítulo 8. Propósito definido. Ele comienza a extrair a fórmula para derrotar o diabo. O primeiro e mais importante princípio é a definição de propósito. O escudo supremo. Ter propósito definido significa saber exatamente o que você quer de vida e criar plano para alcançar isso. O diabo admite que não tem poder nenhum sobre alguém que sabe o que quer e está agindo para conseguir. A diferença no trabalho. Trabalhador com propósito transforma qualquer tarefa em arte e atrai oportunidades. Trabalhador alienado faz apenas o mínimo para não ser demitido e passa a vida reclamando do salário. O alinhamento com a inteligência infinita. Quando você define seu objetivo principal, sua mente se conecta com uma força superior positiva, que ele chama de inteligência infinita. Capítulo 9. Educação e Religio. Este é o capítulo mais polêmico do livro, onde ele ataca frontalmente o modelo das escolas e das igrejas de sua época. O crime das escolas. O diabo confessa que adora o sistema educacional tradicional porque ele ensina as crianças a decorarem fatos em vez de ensinar-las a usar apropriadamente. As escolas criam seguidores, neolíderes. O erro das religios. O diabo revela que usa as religios para pregar o medo do inferno e de punição, em vez de ensinar as pessoas a se conectarem com o Deus que habita dentro delas. O medo de ir para o inferno afasta o homem da verdadeira espiritualidade. A solução proposta por Hill. A verdadeira educação deveria focar no autoconhecimento, no desenvolvimento do pensamento crítico, na educação financeira e na resiliência emocional. Capítulo 10. Autodisciplina.
O diabo revela que a falta de control sobre os proprios desejos e uma das portas de entrada mais fáceis para o alienaco. O control dos emoções. Quem neo controla as suas próprias emoções será controlado por elas. A autodisciplina é a capacidade de dominar a mente e direcionar os pensamentos para o que realmente importa. Os três desejos excessivos. O diabo tira vantagem do excesso em três áreas específicas. O desejo sexual descontrolado, a ganância por dinheiro sem esforço e a compulso alimentar. Comer demais ou mal destrói a energia do corpo e da mente. A transmutação da energia. A autodisciplina permite pegar essas energias poderosas, como o impulso sexual, e transformá-las em força de trabalho criativa, foco e determinação para o seu propósito de vida. Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. Hill e o diabo discutem a verdadeira natureza do fracasso e dos momentos de crise. O fracasso não existe. O diabo confessa que o fracasso é apenas uma invenção humana. O que existe, na verdade, é a derrota temporária. A semente do sucesso, cada adversidade ou quebra financeira traz consigo a semente de benefício equivalente ao maior. O problema é que a maioria das pessoas desiste quando encontra o primeiro obstáculo, transformando a derrota temporária em fracasso permanente. O teste do ritmo hipnótico. As crises servem para quebrar velhos hábitos que já não funcionam mais. Se a pessoa mantiver a mente positiva durante a tempestade, o ritmo hipnótico vai consolidar uma mente muito mais forte e resiliente após a crise. Capítulo 12. Meio ambiente, tempo, harmonia e cautela. No capítulo final, são revelados os últimos fatores ambientais e comportamentais que determinam se você será alienado ou mestre do seu próprio destino. O poder do meio ambiente. Nós somos influenciados pelo ambiente e pelas pessoas ao nosso redor. Se você convive com pessoas negativas, fofoqueiras e sem ambição, o ritmo hipnótico vai moldar você para ser igual a elas. Você precisa proteger sua mente de influências tóxicas. O fator tempo. O tempo trabalha a favor de quem tem hábitos positivos e contra quem tem hábitos negativos. Como passar dos anos. O abismo entre o alienado e o não alienado só aumenta. A cautela. Agir sem pensa é o caminho mais rápido para cair nas armadilhas do diabo. O não alienado planeja seus passos com cautela antes de tomar grandes decisões, garantindo que suas atitudes estejam sempre alinhadas com o seu propósito maior. Aqui está o aprofundamento definitivo, capítulo por capítulo, expandido ao máximo e focado nos detalhes mais densos e viscerais da obra. Capítulo 1. Meio primeiro encontro com Andrew Carnegie. A crise da identidade e a genese da filosofia do sucesso. A ilusão do sucesso inicial. Hill comica revelando sua própria hipocrisia. Ele passara anos coletando dados sobre os homens mais ricos do mundo a pedido de Carnegie, mas, no fundo, sentia esse fracasso absoluto. Ele percebeu que saber a fórmula do sucesso não o impedia de ser arrestado pelas suas próprias fraquezas financeiras e mentais durante a crise de 1929. O fantasma do medo de pobreza. O autor detalha a agonia de se ver paralisado pelo desespero econômico. Ele foi para a Virgínia Ocidental, quebrado, escondendo se de si mesmo e do mundo. O capítulo mostra que o medo de pobreza não é apenas a falta de dinheiro, mas uma doença mental que destrói a imaginação, a autoconfiança e a iniciativa do homem. A grande lição de Carnegie. Hill relembra o teste que Carnegie lhe fez, dar 20 anos de trabalho sem remuneração direta apenas pela chance de estudar o sucesso. Aprofundando este ponto, Hill explica que o verdadeiro sucesso exige sacrifício que a maioria das pessoas não está disposto a pagar. Quem busca recompensa imediata já entra no jogo controlado pelas forças do fracasso. Capítulo 2.
Novo mundo se abra para mim. A ruptura psicológica e o despeda do outro eu. O fundo do pouco como portal. Hill descreve estado de quais lectura antes de sua eliminaco. Ele estava caminhando à noite, completamente sem perspectivas, quando uma espécie de choque atingiu sua consciência. Ele descobriu que o ser humano só encontra sua verdadeira força quando a mente consciente, caia da lógica limitada e medos, é completamente derrotada. A anatomia do outro eu. Este outro eu, neo é uma entidade mística exterior, mas o subconsciente é seu estado mais puro, livre de dúvidas. Hill explica que essa força neo conhece a palavra impossível. Ela neo negocia com o medo. Ela simplesmente dita ordens e exige que o imediata. A transmuta que o do desespero fé. Ao obedecer segmento a voz do seu outro eu. Hill viaja para a Filadélfia sem centavo no bolso, confiando que o dinheiro apareceria. E apareceu. O aprendizado profundo aqui é que a fé neo é uma crenca passiva. Mas estado mental de audácia absoluta que força as circunstâncias de vida a esse dobrarem a sua vontade. Capítulo 3. Uma entrevista estranha com o diabo. O confronto com a força negativa do universo. A exigência de sua majestade. O diabo exige ser chamado de sua majestade. Hill se recusa no inicio, mas o diabo prova que merece o título por governor a mente de 98% da população mundial. O diabo explica que a terra é apenas uma fraqueza do seu imperio. Ele domina tudo o que há de negativo no universo físico e mental. A natureza corpórea versus abstrata. O diabo desmistifica a visão religiosa. Ele neo é a monstro que queima pessoas no inferno. O inferno é aqui mesmo, na terra, e é construído dentro da mente humana. O diabo se define como a soma de toda a energia negativa do universo, o oposto exato da força que as pessoas chamam de Deus, a inteligência infinita. O domínio do espaço físico. O diabo confessa que controla toda a matéria do universo que neo está sob o comando do pensamento positivo. Ele se alimenta de átomos de medo, dúvida, superstição e ódio. Sempre que uma pessoa emite pensamento negativo, ela está literalmente cedendo pedaço de sua mente para que o diabo a governe. Capítulo 4. Derivar com o diabo e alienaco. O processo de sedação e escravização da mente. O mecanismo do drifting alienaco o diabo revela que sua ferramenta mais eficaz é sutil. Ele neo ataca as pessoas com grandes tragédias. Ele é convencido de que ser a vida levar. O alienado é aquilo que comunica o GSM saber o que quer, aceita qualquer emprego, aceita as opiniões de massa e neo assume a responsabilidade pelas suas escolhas. A destruição do pensamento independente. O diabo confessa que é seu maior inimigo é o indivíduo que pensa por si mesmo. Por isso, ele cria ambiente social onde a originalidade é punida e o conformismo é recompensado. Se você segue a boiada, você já é alienado, mesmo que tenha diplomas e dinheiro. A alienaco é o vício mais perigoso da humanidade porque ele entra na sua mente de forma silenciosa, disfarçado de descanso, tolerância ou falta de oportunidades, e que toma conta de toda a sua força de vontade. A imunidade dos 2%. Os poucos que neo se alienam possuem uma característica inabalável, a exatidão de pensamento. Eles usam a lógica, exigem fatos em vez de opiniões e transformam cada erro em aprendizado. O diabo assume que neo consegue tocar nessas pessoas porque a mente delas está selada contra vibrações negativas. Capítulo 5. A confissão contínua. Os subornos e as armadilhas do cotidiano. A teoria dos subornos. O diabo explica que compra a força de vontade das pessoas oferecendo pequenos prazeres imediatos que geram dependência a longo prazo.
Ele lista os sobornos mais efficientes. O desejo por sexo sem amor. Iambicao por dinheiro que neo foi trabalhado. A verdade e o orgulho inflados. A corrupção de juventude. O diabo de talha como USA, os pais e os professores para destruir a autoconfiança das crianças. O forcar os jovens e aceitarem dogmas religiosos pelo medo e regras educacionais pela força. As autoridades que deveriam proteger as crianças acabam preparando as para se tornarem alienadas na vida adulta. O uso do casamento destrutivo. Uma das revelações mais passadas do diabo é como ele pessoas incompatíveis pelo impulso puramente sexual ou financeiro. Quando o fogo inicial apaga, o casamento se transforma em inferno de brigas domésticas, o que destrói a paz de cerdo e abre a mente de ambos os parceiros para a alienação total. Capítulo 6. O ritmo hipnótico. A lei que consolida o destino humano. A gravidade psicológica do universo. O ritmo hipnótico é descrito como a lei física e mental que fixa os hábitos. Assim como a gravidade impede que as coisas flutuem no espaço, o ritmo hipnótico impede que você mude de comportamento facilmente após anos repetindo os mesmos pensamentos. A linha de neo retorno. O diabo explica que existe momento em que a alienação se torna permanente. Se uma pessoa passa anos procrastinando, reclamando e sentindo medo, o ritmo hipnótico gela esses pensamentos em padrão rígido. A partir desse ponto, o indivíduo perde a capacidade de mudar por conta própria, e ele se torna escravo definitivo. A reading que o pela mesma lei. Hill arranca do diabo o segredo de que o ritmo hipnótico pode ser usado para o bem. Se você forcar a sua mente focar em propósito, disciplina e pensamentos de corrigem todos os dias, a lei vai automatizar esse sucesso. O esforço inicial é doloroso, mas, uma vez que o ritmo hipnótico assume seus pensamentos positivos, o sucesso se torna inevitável e natural. Capítulo 7. Sementes do medo. A análise profunda das 6 armas de destruição mental. Pobreza e crítica. O combo paralisam o diabo confessa que o medo de pobreza destrói a capacidade de raciocínio porque força o ser humano a viver em modo de sobrevivência pura. Juntamente com o medo de crítica, o medo do que os outros vão falhar. O indivíduo desiste de qualquer ideia inovadora antes mesmo de tentar, preferindo a segurança mediocre de alienação. A indústria de doença. O diabo revela que a maioria das doenças físicas comica com o medo de massad. Ele planta a semente de hipocondria através de propagandas e conversas sobre sintomas. A mente assustada altera a química do corpo, criando a doença real que o diabo usa para minar as energias do indivíduo. Velas, perda do amor e morte. Esses 3 medos atacam o espírito humano na sua fez de maior vulnerabilidade. O medo de morte e do inferno afasta as pessoas da verdadeira conexão espiritual, fazendo-as buscar refúgio em rituais vacíos no paver, em vez de buscarem o crescimento interno e a paz. Capítulo 8. Propósito definido. O primeiro princípio para a emancipação mental. A definição como filtro absoluto. Ter propósito definido muda a estrutura molecular dos pensamentos de uma pessoa. Quando você sabe exatamente o que quer, sua mente desenvolve uma espécie de magnetismo que rejeita automaticamente os pensamentos de dúvida que o diabo tenta plantar. O fim de indeciso. A indeciso é a rampa de acesso para a alienação. O diabo afirma que prefere homem que toma decisões erradas, mas com firmeza, do que homem que não consegue se decidir. Quem decide rápido e muda de ideia devagar destrói a capacidade do diabo de influenciar suas escolhas. A parceria com a inteligência infinita. Hill detalha que a definição de propósito atrai recursos que parecem milagrosos. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem e o dinheiro necessário se materializa.
Isso acantis porque o universo apoia qualquer mente que se move com dirico e clareza absoluta. Capítulo 9. Educaco e religio. A desconstruco dos sistemas de controle social. O sistema escolar como fábrica de alienados. O diabo redu orgulho que os humanos tem de suas universidades. Ele confessa que as escolas são suas maiores aliadas porque focam insura cabica dos alunos de dados inúteis e conhecimentos abstratos, mas fala miseravelmente ensinar as leis do autocontrole, de gesto de mente e do pensamento independente. A religio do medo versus a spiritualidade de força. Hil questiona duramente o papel das igrejas. O diabo confessa que infiltru-se conceitos dentro das teologias do mundo, fazendo com que os líderes religiosos pregam mais sobre a punição, o pecado e o poder do diabo, do que sobre o poder ilimitado do Deus eterno. E o controlo as massas fazendo as temer o futuro após a morte. Enquanto elas estiveram focadas em termedo do inferno amanhã, neo persevero que esteo vivendo no meio inferno hoje. A nova educaco. Hil propõe uma revolução onde as crianças aprendam a enfrentar os problemas de vida com coragem, a entender a psicologia do comportamento humano e a usar a adversidade como combustível para o crescimento, libertando-se das amarras institucionais. Capítulo 10. Autodisciplina. O dominio dos impulsos biológicos e emocionais. A transmutação do impulso sexual. O diabo revela que a energia sexual é a força criativa mais poderosa do ser humano. Quando ela é desperdiçada em promiscuidade ou pensamentos puramente carnais, a mente perde o magnetismo e a força de vontade. A autodisciplina consiste em canalizar essa energia vital para a criação de negócios, arte, literatura ou metas de vida. A ditadura do estômago. O diabo confessa que adora pessoas que comem demais ou ingram alimentos de baixa qualidade. O excesso de comida sobrecarrega o sistema digestivo, envenena o sangue com toxinas e gera preguicamento. Uma mente que habita corpo intoxicado perde a nitidez necessária para combater o ritmo hipnótico. O controle da língua, falar demais. Fazer fofoca e emitir opiniões sobre a vida alheia são sinais claros de falta de autodisciplina. O diabo usa o hábito de falar sem pensa para criar conflitos e destruir reputações, mantendo as pessoas presas em uma teia de intrigas que drena a energia criativa. Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. O segredo oculto nas cinzas de derrota. A natureza alquímica de Cristo. O diabo confessa dos seus segredos mais bem guardados. E ele odia a adversidade quando ela ataca homem forte. Embora ele use Cristo para esmagar os alienados, a adversidade funciona como tônico para os que pensam por si mesmos. Ela quebra os velhos hábitos obsoletos e força a mente a encontrar novas saídas. O fracasso como ilusão mental. Hil reforça que o fracasso permanente só existe na mente de quem desiste. Cada derrota traz consigo o equivalente em sementes de oportunidade. Se negocio quebra, isso significa apenas que o plano esteve errado, neo o propósito. O neo alienado redesenha o plano e avança com a sabedoria adquirida. A quebra do ritmo hipnótico negativo. A adversidade é a única força natural capaz de quebrar o ritmo hipnótico da alienado. Quando uma grande tragédia ou perda acontece, a pessoa é arrancada de sua rotina robótica. Esse é o momento exato em que ela tem a chance de escolher entre esse a fundar na alienaco total ou déspota ou seu, outro e reconstruir sua vida sobre bases sólidas. Capítulo 12. Meio ambiente, tempo, harmonia e cautela. As forças invisíveis que moldam a realidade humana. A osmose mental do meio ambiente. O diabo explica que a mente humana é altamente porosa. Se você vive cercado de pessoas medrosas, fracassadas e que reclamam do governo e da economia, seus pensamentos serão contaminados por osmose.
O ritmo hypnotico, viler essa vibraceo ambiental e molder su destino para o fracasso. A vital solutioner regorsament suas amizades e o contudo que consum. O tempo como celador de destinos. O tempo neo perdoa. Ele pega os pensamentos majoritarios de sua vida e os transforma em realidade física. Se você passou 20 anos se alienando, o tempo torna essa estrutura quase impossível de quebrar. Se passou 20 anos construindo propósito, o tempo transforma você em mestre inabalável. A harmonia das leis naturais. O universo busca sempre o equilibrio. Quem vivem harmonia com as leis da natureza, pensamento positivo, aqueo focada, verdade e justica, recebe o apoio de todas as forças cósmicas. Quem vive no desequilibrio, medo, ganância, desonestidade, kainatea destrutiva do diabo. A cautela contra a impulsividade. O livro termina com o diabo confessando su desprezo pela cautela. As pessoas que agem por impulso emocional, seja por raiva, paiseo siga ou ganância, entram direito nas suas armadilhas. A cautela permite que o ser humano pair, analise os fatos friamente, consulte osu outro e tome decisões estratégicas, blindando sua vida contra as forças de alienaco e do fracasso. Para esgotar completamente o contudo da mais esperto que o diabo e entregar o resumo definitivo, precisamos fazer uma radiografia filosófica e psicológica de cada capítulo. Napoleon Hill neo escreveu apenas guia de autoajuda, e ele estrutura uma tese sobre a perda de soberania mental. Abaixo, o contudo está expandido a o nível máximo de detalhamento, dissecando os conceitos mais profundos, os diálogos mais cortantes e os bastidores psicológicos de cada etapa do livro. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. A anatomia de cada psicológica e o peso do legado. A paralisia do conhecimento semiqueo. Hill abra o livro expondo uma ferida pessoal. Ele era o homem que detinha o segredo do sucesso de centenas de milionários, mas sua própria vida era caos de instabilidade. Ele demonstra que o acúmulo da informação teórica neo protege o indivíduo contra o medo. O conhecimento sema aplicado prática e sema blindagem emocional se torna fardo, gerando frustração crônica. O incidente de Georgetown e a crise do medo de crítica. Hill narra sua fuga psicológica após o assassinato de homem de negocios com quem trabalhava. Ele se esconde em Georgetown devido a o paver paralisante de ser associado a o crime pela opinião pública. O autor usa essa experiência pessoal para ilustrar o poder do medo de crítica. A força invisível que faz homem brilhante se esconder em cordo escuro, destruindo sua capacidade de raciocinar, criar e agir. O teste do sacrifício de Carnegie. Andrew Carnegie sabia que Hill passaria por provecos. O bilionário explicou que o universo testa os portadores de grandes ideias através de dor e de escassez. Aprofundando este ponto, Hill revela que a maioria das pessoas fracassa porque espera que o sucesso seja uma linha reta e confortável. Apenas aqueles que sobrevivem ao vácuo entre o esforço inicial e o reconhecimento real conseguem quebrar as correntes de mediocridade. Capítulo 2. Novo mundo se abre para mim. A ruptura psicológica, o ego derrotado e a emergência do outro eu. A noite escura da alma. O autor descreve o exato momento em que sua mente consciente colapsa sob o peso do desespero econômico e moral. Foi nas ruas escuras da Virgínia que ele experimentou o que a psicologia moderna chama de desintegração positiva. Quando o ego basado no medo mor para dar lugar a uma nova estrutura cíclica. Hill deixa claro que o outro eu so desperta quando todas as falsas seguranças externas e o orgulho humano são completamente destruídos. A metafísica do outro eu. Hill detalha que essa força neo possui emoções humanas como medo,
duvida, hesitaceo o pressa. Ella opera uma frequência de certeza absoluta. O outro neo dos gestos. Ele emite comandos geométricos e imperativos. Hill aprende que essa voz é a conexão direta do cerebro humano com o reservatório de sabedoria universal, a inteligência infinita. A fé absoluta versus a esperança passiva. O capítulo aprofunda a diferença entre esperar, que algo mude e saber, que já mudou. O seguir as ordens do su outro Hill exige o dinheiro e espaço editorial sem qualquer garantia física, agindo como SEO sucesso faz uma inevitabilidade matemática. A lição profunda aqui é que o universo neo responde de desejos vagos, peticionismo, mas sem estados mentais de convicção inabalável traduzidos em maqueo imediata. Capítulo 3. Uma entrevista estranha com o diabo. A desconstrução do mito e o dominio das ondas de pensamento. O desmascaramento da sua majestade. Hill usa a técnica do interrogatório agressivo para forcar a entidade a se revelar. O diabo confessa que a personificação comcada. Chiffres e ink sofer é uma farsa criada pelo próprio diabo para assustar as mentes simplórias. Ele define como uma força cósmica imaterial. A energia negativa que satura o universo e que se contrapõe à energia criativa e positiva de Deus. A ocupação do espaço mental. O diabo revela que seu imperio consiste no controle de 98% das mentes humanas e de toda a matéria física que neo e governada pelo pensamento independente. Ele explica que a mente humana é como radio. Ela neo estiver sintonizada na frequência do propósito e da positividade. Ela automaticamente capta as ondas do estática, medo e chaos que ele propaga pelo éter. O segredo de captura. O diabo neo precisa forcar nenhuma error. Ele simplesmente aproveita a inertia mental das pessoas. Sempre que indivíduo se recusa a tomar uma decisão por conta própria. Ele abre uma brecha magnética na sua mente. O diabo entra nessa brecha e implanta pensamentos que a pessoa passa a acreditar que são suas, mas que são as sementes de sua própria ruína. Capítulo 4. Derivar com o diabo, a alienaco. O câncer de vontade e a mecânica do drifting. A anatomia psicológica do alienado. Drifter o diabo abra o jogo sobre o seu método mais sofisticado de improvisação. O habito de derivar, alienarse. O alienado é definido como o indivíduo que perdeu a capacidade de autodarqueo. Ele flutua conforme a mer de economia. Aceita opiniões alheias como verdades absolutas, muda de objetivos constantemente e culpa a falta de sorte. O governo pela sua condição miserável. O alienado é aquele que tem uma opinião sobre tudo, mas não pensa sobre nada. Ele consome a realidade criada pelos outros porque criar a própria realidade exige esforço intelectual que ele tem preguiça de fazer. O bloqueio sistemático do potencial. O diabo de tal como a alienaco destrói a vida amorosa, a saúde e as finanças. O alienado se casa por impulso e passa a vida odiando o parceiro. Escolhe uma profissão apenas pelo salário e passa a vida odiando o trabalho. A diz porque sua mente estacaia de lixo emocional. A alienaco é anestésico mental que faz a pessoa caminhar dirico ao abismo sereno e acando que este tudo bem. O perfil de mente blindada. O neo alienado, o diabo confessa sua total impotência diante dos 2% de população que neo aliena. O neo alienado possui objetivos de longo prazo escritos e definidos. Usa sua mente de forma utilitária, neo aceita dogmas sem antes analisa los criticamente e assume total responsabilidade pelo seu destino. Para o diabo, a mente neo alienado é território impenetrável, protegido por uma frequência vibratória incompatível com o medo. Capítulo 5. A confissão contínua. A engenharia dos subornos e as fraquezas de carne.
A teoria dos sobornos psicológicos. O diabo revela que cada ser humano possui preco psíquico. Para manter os 98% sob su control. Ele ofere sobornos personalizados que aplam aos instintos mais primitivos da biologia humana. Ele suborna os homens como promessa de prazer sexual fácil. Ganho financeiro sem esforço projetivo. Verdade alimentada por aplausos vazios e ilusão de poder sobre os outros. O sabotamento familiar e educacional. O diabo confessa que seus maiores cabos eliterais na terra são os pais benevolentes, mas ignorantes, e o sistema de ensino tradicional. Ao punir a criança quando ela questiona as regras e ao forca la memorizar dados em vez de ensina la associar ideas e criar solucos, a escola destrói o músculo do pensamento independente. O jovem sai da escola com diploma, mas com a mente completamente moldada para a alienaco. A armadilha do casamento por conveniência ou luxúria. O diabo descreve o casamento sem harmonia espiritual como uma de suas ferramentas favoritas. Quando duas pessoas unem sem propósito de vida compartilhado, apenas baseadas em atraqueo física ou interesses financeiros, a convivência diária gera uma fraqueo mental destrutiva. Essa fraqueo drena a energia criativa de ambos, dixando os exaustos e facias de serum aristados pelo fluxo de alienaco. Capítulo 6. O ritmo hipnótico. A lei cósmica de fixaqueo de padros e a linha de neo retorno. A gravidade do pensamento. O ritmo hipnótico é apresentado como a lei universal que consolida qualquer hábito repetido. O diabo explica que a natureza detesta o vácuo e a instabilidade. Portanto, ela pega os pensamentos diários de uma pessoa e os transforma em padrão permanente e automatizado. Se você acorda pensando em dívidas, escassez e medo durante alguns meses, o ritmo hipnótico sila esses pensamentos no seu subconsciente, tornando a pobreza o seu estado natural. A linha de neo retorno, cristalização ou capítulo, traz uma revelação assustadora. Existe limite de tempo biológico e mental para a mudança. Se indivíduo passa décadas se alienando, o ritmo hipnótico cria sulcos neurais tão profundos que a estrutura do caráter se cristaliza. A partir desse ponto, a pessoa perde o livre-arbítrio real. Ela se torna uma máquina biológica programada para o fracasso, incapaz de aceitar a verdade ou de mudar de dirico. É inverso da lei para a maestria pessoal. Hil arranca do diabo o segredo de como quebrar essa força. O ritmo hipnótico neo é intrinsecamente mau. Ele é apenas amplificador neutral. Se indivíduo usar a força de vontade para instalar pensamentos de autodisciplina, riqueza, saúde e propósito definido, a mesma lei cósmica vai agir para automatizar o sucesso. O esforço é exigido apenas no início, para mudar a dirico do padrão. Depois que o ritmo hipnótico assume o controle dos hábitos positivos, o indivíduo impulsionado para o topo de forma magnética. Capítulo 7. Sementes do medo. A desconstrução cirúrgica das 6 armas de paralisia mental. O medo de pobreza como destruidor do raciocinio. O diabo coloca o medo de pobreza no topo de sua pirâmide de armas. Ele explica que a preocupação com a falta de dinheiro consome tanta energia cerebral que o indivíduo perde a capacidade de pensar no futuro. A mente entra em modo de sobrevivência pura, luta ou fuga, o que aniquila a criatividade, a visão estratégica e a generosidade, tornando o homem escravo de segurança mediocre. O medo de crítica e o assassinato do gênio. Este medo impede que o ser humano expresse sua individualidade. O diabo confessa que adora o medo de crítica porque ele faz com que as pessoas usem as roupas que não gostam. Sigam carreiras que odiem e calam suas ideias mais brilhantes apenas para serem aceitas pelo grupo social. Esse medo transforma potenciais gênios em meros repetidores de comportamento.
A psychosomatica de doenca eos medos existentiais. O diabo de talha como USA, o medo de masad para criar mercados lucrativos de charlatanismo e manter as pessoas focadas no corpo. Ele planta o medo de velas. De perda do amor e de morte para criar uma ansiedade existencial permanente. O homem que tem a morte passa a vida tentando neo mor, esqueciendo esse de viver. O que o entrega de bandeja é o control total de alienaco. Capítulo 8. Proposito definido. O escudo de fogo contra as investidas do fracasso. A definico como alinamento quantico. To proposito definido neo é apenas te uma meta comum. E ter uma obsesso construtiva e centralizada. O diabo confessa que a definico de proposito altera o magnetismo de mente. Quando uma pessoa sabe exatamente para onde está indo, seus olhos filtram a realidade. Ela ignora as distracos, rejeita os subornos do diabo e transforma qualquer obstáculo em degrau para o seu objetivo. A tomada de decisão cirúrgica, o diabo revela que o dia pessoas que decidem rápido e mudam de ideia devagar. O neo alienado baia suas decisões em fatos e princípios sólidos. Nunca em opiniões ou emoções passageiras. A velocidade na decisão demonstra que a mente está sob o controle do outro EU. Dixando o diabo sem tempo hábil para plantar suas sementes de dúvida e hesitação. O magnetismo de clareza, propósito definido atrai os recursos necessários para sua própria realização. O capítulo explica que o universo se move para abrir caminho para o homem, que sabe para onde está indo. As mentes alienadas ao retorçao atraídas por esse líder. Os recursos financeiros surgem através de sincronicidades e as portas sociais se abrem porque a clareza de propósito gera uma autoridade que ninguém consegue conquistar. Capítulo 9. Educação e Religio. O julgamento das instituições de domesticação humana. A crítica ao ensino memorizativo. Hill aprofunda su ataque às escolas, arrancando do diabo a confissão de que o modelo educacional ocidental foi desenhado para criar operários obedientes, neo-pensadores livres. As escolas ensinam as pessoas a memorizar respostas prontas para perguntas que já foram respondidas, em vez de ensiná-las a fazer novas perguntas e a usar a mente como laboratório de inovação e resolução de problemas raiz. A religio basada no medo do inferno. O diabo de talha como corrompo a mensagem dos grandes mestres espirituais. Ele transforma a fé na inteligência infinita em sistema de controle, basado no pavor do julgamento divino e no medo do inferno. Ao ensinar que o homem é intrinsecamente pecador e fraco, a religio destrói a autoconfiança humana e força as pessoas a buscar intermediários para esse, conectar como criador, o que as mantém na ignorância e na alienaco. Eu inveniai o medo do inferno após a morte para que os homens ficassem tão aterrorizados como o amanhã que neo perspecem que eu já transformei a vida atual deles em inferno real de escassez e culpa. A proposta de Hill para a emancipação. O autor advoga por uma nova pedagogia focada na autocompreensão, na inteligência emocional, na educação financeira prática e na filosofia de realização pessoal. O ser humano precisa ser educado para olhar para dentro e descobrir que a verdadeira centelha divina habita sua própria consciência, eliminando a dependência de dogmas institucionais. Capítulo 10. Autodisciplina. A transmutação das energias biológicas e o governo de si mesmo. A alquimia de energia sexual. Hill traz à tona dos conceitos mais profundos de sua filosofia. A transmutação sexual. O diabo confessa que a energia sexual é o estímulo mais poderoso da mente humana, responsável pela coragem, pelo entusiasmo e pela criatividade. Quando essa energia é despertacada em conexões puramente carnais e promiscuidade, a mente perde o seu brilho e força de vontade.
A autodisciplina consiste en redir esa forza vital y diriciona la para a constructo de proyectos grandiosos, negocios y legado. O perigo da intoxicao biológica. O diabo revela que USA, o appetite descontrolado por comida y substancias químicas para destruir admitidez do cerebro. Comer demais o consumir alimentos que geram toxinas sobre carrega o organismo. Dioxando o sang denso e mente letárgica. Corpo doente ou intoxicado e a habitacao perfida para uma mente alienada. Pois o individuo perde energia física necessária para lutar contra os hábitos destrutivos fixados pelo ritmo hipnótico. O controle do expresso verbal e emocional. A autodisciplina também exige o controle da língua. O diabo se aproveta de pessoas que fazem fofocas, reclamam de vida ou expressam opiniões sem base factual. Falar sem pensa drena a energia cíclica e cria conflitos desnecessários no ambiente. O neo alienado guarda suas palavras, fala apenas quando suas declarações servem para construir ou instruir. Mentindo seu poder, mental focado no seu propósito. Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. A ilusão do fracasso e o déspota da resiliência alquímica. A grande mentira do fracasso permanente. O diabo confessa que o fracasso é conceito puramente imaginário que, ali, e planto na psicologia humana. O que existe na realidade física é a derrota temporária. O alienado confunde derrota temporária com fracasso definitivo e desiste de seus planos na primeira dificuldade, validando o controle do diabo sobre sua vida. O princípio do benefício equivalente. Cada crise, quebra financeira ou perda pessoal carrega MSI a semini de uma vantagem igual ou maior. Hill explica que a adversidade limpa a mente das ilusões e dos planos errados. Ela força o indivíduo a parar de derivar e o obriga a usar a inteligência para encontrar novos soluções. A derrota temporária é, na verdade, o mecanismo do universo para testar a flexibilidade e a força de vontade do homem. A adversidade como libertadora do ritmo hipnótico para o alienado. A única chance de salvação é uma grande crise. Quando o indivíduo perde o emprego, assado o patrimônio, o ritmo hipnótico negativo, que governava sua rotina robótica é quebrado pelo choque de realidade. Esse momento de chaos é o portal da escala. A pessoa pode se afundar na autopilot e na alienaco total ou pode usar o choque para acordar seu outro reorganizar seus pensamentos e reconstruir sua vida sob uma base indestrutível. Capítulo 12. Meio ambiente, tempo, harmonia e cautela. As forças invisíveis que sancionam o destino humano. O meio ambiente e a contaminação mental por osmose. O diabo explica que o cerebro humano absorve o padrão vibratório do ambiente em que está inserido. Se você convive com parceiros, amigos ou familiares pessimistas, medrosos e mediocres, sua mente será contaminada por essa frequência, independentemente de sua força de vontade. O ritmo hipnótico lira o ambiente e consolidará o seu fracasso. Mudar de ambiente ou isolar-se de influências tóxicas é uma questão de sobrevivência mental. O tempo como o grande juiz. O tempo é o fator que solidifica o destino. E ele atua como juro composto sobre os seus pensamentos. Se você passa os anos alimentando pensamentos de alienaco, o tempo torna essa estrutura uma prisão perpétua. Se você passa os anos cultivando propósitos definidos, o tempo transforma você em sábio inabalável. Cujo sucesso se torna imune às oscilações do mercado ou das crises externas. A lei da harmonia universal. O universo exige equilíbrio. Quem opera em harmonia com as leis naturais, praticando a honestidade, a exatidão de pensamento, o esforço contínuo e o amor, recebe a cooperação de todas as forças da natureza.
Quem tinta enganar as leis atraves de militia, de preguica, e do medo intra emitrido com o universo, e cai diretamente nas engrenagens destrutivas do imperio do diabo. A cautela contra a impulsividade destrutiva. O livro encerra com o diabo revelando su profundo desprezo pela cautela. O alienado age por impulsos emocionais cegos. Compre o que neo pode pagar por verdade. Intra negocios arriscados por ganancia, e toma decisões cruciais baseadas na raiva, o medo. A cautela é a ferramenta do neo alienado. Ela permite analisar os fatos com frieza científica, prever as consequências a longo prazo, planejar estrategicamente cada movimento e garantir que cada aqueo esteja blindada contra as armadilhas de alienaco.